Good afternoon to all of you. Welcome back in series of lectures, Basic Civil Engineering. Okay. In last lecture, we have discussed about the green building concept as well as elevators, escalators, and ramps. Okay. Whatever the remaining things are there from unit number 3, that is heating, ventilation, and air conditioning, and fire safety for building. Okay. We will cover it later. It takes 10 to 20 minutes. Okay, most of the things we have covered while discussing the principles of planning as well as components of the building. Okay, so there is now it is not necessity to cover now. We will start with number 4. Okay, that is surveying, remote sensing, and GIS. In unit number 4, following are the contents. In that we have to discuss the definition of surveying, general principles of surveying, classification of surveying, then fundamentals of remote sensing and its application in various fields, geoinformatics, introduction to geographic information system, that is nothing but the GIS, and fundamentals of global positioning systems. Okay, so after completion of unit number 4, we are going to start unit number 2. Okay, first we will finish the unit number 4, that is surveying, remote sensing, and GPS GIS. So now we will start the syllabus. Here, first point is surveying from unit number 4. Surveying is nothing but it is an art, or we can say process, to determining the relative position of an object or point on the earth surface or below the earth surface is nothing but the surveying. Okay, already we have discussed about the surveying in sub branches or sub domains of the civil engineering. Okay, in that one of the branch, or we can say sub domain of civil engineering is discussed, that is nothing but the surveying. And surveying म्हणजेच काय म्हणजे आपण की बाबा ही एक आर्ट आहे की बाबा जे काही ऑब्जेक्ट्स असतील, एलिमेंट्स असतील, किंवा पॉइंट्स असतील, किंवा स्ट्रक्चर असतील, त्यांच्यामधले जे काही पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंटची रिलेटिव्ह पोझिशन डिटरमाइन करण्याची जी काही कला आहे किंवा प्रोसेस आहे, by measuring the horizontal distance, vertical distance, or maybe directions or angles. Okay, that process or that art is nothing but the surveying. Suppose we want to fix the position, or we know the position of any object. क्लासरूम मध्ये बसलोय आपण, क्लासरूमचा जो काय आपला हा सिलिंग फॅन आहे समजा, सिलिंग फॅनचा जो काही बॉटम सेंट्रल पॉइंट आहे, तो जर काही समजा आपल्याला त्याची रिलेटिव्ह पोझिशन डिटरमाइन करायची की बाबा ह्या वॉल पासून किती हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स वरती आहे, नंतर पुन्हा फ्लोरिंग पासून फरशीची काय टाकलंय तिथून ते किती वरती आहे, किंवा हा जो काही आपला कॉर्नर आहे, कुठला कॉर्नर, तो कॉर्नर, किंवा हा जे काही जंक्शन आहे वॉल्स आणि फ्लोरिंगचं, तिथून ते किती अँगल करते, त्याला जर काही लाईन कनेक्ट केली तर किती अँगल क्रिएट करते, ह्या ज्या काही गोष्टी डिटरमाइन करतोय त्यालाच काय म्हणायचं आपण, सर्वेइंग म्हणायचं. म्हणजेच काय म्हणतोय, रिस्पेक्टिव्ह पोझिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन बाय measurement, by different measurements, maybe horizontal, vertical, horizontal measurements. Okay, that is nothing but the surveying. Okay, surveying is the art of determining the relative positions of points or objects on, above, or beneath
beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurements of a distance, direction, and elevation in a horizontal or vertical plane. Whatever plane is there, okay, as well as whatever kind of measurement is there. Direct measurement will be there or indirect measurement is there. Okay, direct measurement means by measuring the distance in between the 2 points using the metric tape, okay, or metric chain or tape, that is the direct measurements. Okay, and indirect measurement is nothing but the we have to go for the indirect ranging. Okay, means whenever two stations are invisible to each other due to any obstacle is there in between 2 points, or sometimes uh, whatever 2 points are there are far distant, okay, from each other. In that case we have to go for the indirect ranging. As well as whatever indirect measurement is nothing but here by using the equipments or devices, whatever modern devices or equipments are there related to the surveying, by using it also we can go for the measurement, and we can determine the relative position of an object or point is nothing but the surveying. Okay, the main object of a survey is to prepare plan or map of the area to be surveyed. A plan or map is the horizontal projection of an area and shows only horizontal distances of points. Main objective of survey is to prepare plan or map. Means in surveying, generally we are determining the distances or we go for the measurements. After measurement, we have to draw the plan or map. Plan is nothing but it is an two-dimensional view is there. Okay, so whenever we observe from the top side, okay, जो काय आपला ग्राफिक्स वगैरे तुम्हाला झालेलं नसेल ना रे अजून, ठीक आहे. तर जो काय आपण वरतून एखादा व्ह्यू घेतोय, समजा आपले हे काय रूम आहे, ओके, ही रूम जी आहे ती आपली जी काय विंडो आहे बघा, विंडो सील, विंडोचा बॉटम पोर्शन म्हणजे विंडो सील, त्याच्यावरतून थोडंसं डिस्टन्स कन्सिडर करायचं आणि ही जी काही पूर्ण रूम जी आहे ती कट केली असं इमॅजिन करा आणि नंतर वरचा भाग जो आहे तो रिमूव्ह केला असं कन्सिडर करा. ज्यावेळेस तुम्हाला वरतून बघत असताना त्या वॉल, त्याची थिकनेस दिसणार आहे, ह्या ज्या काही गोष्टी तुम्हाला दिसणार आहेत किंवा विंडोची जी काय आपण फ्रेम असेल किंवा विंडोचे जे काही शटर्स असतील ते कुठल्या मटेरियलचे बनवलेले असतील ते कट झाल्यामुळे आपल्याला तिथं इझिली आपल्याला दिसेल, किंवा वॉलची थिकनेस काय आहे, प्लास्टिंगची थिकनेस आपण काय प्रोव्हाइड केली, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला दिसतील किंवा अशा 2 लाईन तरी दिसतील वॉलच्या. ओके, ते जे काय आपल्याला दिसतंय ते आपण कागदावरती उतरवणे म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं, प्रिपरेशन ऑफ प्लॅन म्हणायचं. ओके, सो आफ्टर मेजरमेंट वी हॅव टू गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन ऑर मॅप. Generally whatever plan we are preparing for the small objects, or we can say whenever we go for the construction of an buildings, okay, मोठमोठाल्या बिल्डिंग वगैरे असतील तर त्यांचा आपण काय करतोय तर प्लॅन प्रिपेअर करतोय. आणि जर काही समजा आपण एखादा महाराष्ट्र वगैरे कन्सिडर केला किंवा सोलापूर जिल्हा किंवा आपलं पूर्ण देश कन्सिडर केला तर त्याचा काय असतोय तर मॅप असतोय. ओके, म्हणजे स्केलिंग जे आहे ते तिथं काय होत जाते, कमी 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 होत जाते. 1:100 जनरली प्लॅन जो आहे तो आपण प्लॅन प्रिपेअर करत असताना 1:100 स्केल जे आहे ते यूज करतोय. 1:100 स्केल म्हणजे काय असते बघा, तर जे काय आपण ड्रॉ करत असतोय ते सेंटीमीटर मध्ये कन्सिडरेशन करतोय, आणि जे कन्सिडरेशन आहे आपलं ते कशाच्या बेसिसवरती राहतंय, तर जे काय आपला ग्राफ पेपर आहे तर त्या ग्राफ पेपर वरती ज्या काही लाईन्स ड्रॉ केलेल्या असतात बघा, ओके, त्या लाईनचा जो काही बॉक्स असतो तो सहसा तरी 1-1 सेंटीमीटरचे बॉक्स असतात. त्याचा वापर करून आपण काय करतोय तर ज्या काही गोष्टी ऑन फील्ड आहेत किंवा ग्राउंड वरती आहेत त्या आपल्या कागदावरती उतरवण्यासाठी प्रयत्न करतोय. बरोबर आहे का? मग त्यासाठी ते जे काही बॉक्स वगैरे आहेत ते 1-1 सेंटीमीटरचे असतात आणि स्केल कन्सिडर करत असताना 1 सेंटीमीटर ऍज टू कन्सिडर करत असतोय. म्हणजे जर काही समजा आपण स्केल कन्सिडर करत असताना 1 सेंटीमीटर ऍज टू 1 मीटर कन्सिडर केलं, 1 सेंटीमीटर ऍज टू 1 मीटर म्हणजेच काय, ऍक्च्युअल ग्राउंड वरती 1 मीटर ज्यावेळेस लेंथ असेल त्यावेळेस आपल्या कागदावरती किती येणार आहे ती 1 सेंटीमीटरची जस्ट लाईन येणार आहे. ओके, म्हणजेच काय म्हणतोय आपण
1 centimeter as to 1 meter is nothing but 1 centimeter as to 100 centimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter. So त्या पद्धतीने आपण काय करतो, इकडे सेंटीमीटर इकडे पण सेंटीमीटर घेतो, म्हणजेच काय 1 as to 100, 1 centimeter as to 100 centimeter. ओके. जर काही समजा मॅप वगैरे आपल्याला ड्रॉ करायचं असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतोय बघा, 1 as to 50,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या पद्धतीने पण काय करतोय तर ते कन्सिडरेशन करतोय. म्हणजेच त्या मॅप वरची जी काही 1 सेंटीमीटरची लाईन आहे ती किती 50 किलोमीटर किंवा 50,000 किलोमीटर किंवा 5,000 किलोमीटर जे आहे ते डिस्टन्स काय करत असते तर ते इंडिकेट करत असते. ओके. Then some of the objectives or purposes are there of the surveying, or we can say applications also of the surveying. Here, to determine the relative positions of the existing features of the ground. First objective purpose of the surveying is to determine the relative positions of the existing features of the ground. Suppose two electricity poles are there and we want to know the distance in between these two electricity poles. Okay, that is the objective. Okay, दोन पोल आहेत लाईटचे, खांब आहेत आणि त्याच्यामधलं डिस्टन्स जे आहे ते आपल्याला माहिती करायचं. ओके, किंवा ते डिटरमाइन करायचं. मग काय करू आपण तर ते टेपचा वापर करून वगैरे किंवा मेट्रिक चेनचा वापर करून आपण काय करू, ते डायरेक्ट मेजर करू आणि सांगू की बाबा हे ह्या दोन पोल मधलं डिस्टन्स जे आहे ते एवढं आहे. ओके, देन आफ्टर दॅट टू ले आउट our marked positions of proposed structures on the ground. Means before going to start the actual construction of the building, we go for the preparation of the plan. Okay, means whatever requirements are there of the owners, by considering the requirements of owner, we go for the preparation of the plan. Means that plan we have prepared on the page or paper. Okay, now at the time of actual construction of the building, whatever plan is prepared on the paper, that plan we have to execute on the ground or in a field or in a actual condition. So according to that, we have to go for the marking. Okay, whatever lines are there, just we have to mark the lines. That is nothing but the line out work. Okay, then to determine areas, volumes and other related quantities. Means suppose we have to determine the area of our field. जी काय आपली फील्ड आहे, शेती वगैरे आहे, तर त्याचा एरिया डिटरमाइन करायचा असेल किंवा एखादी गोष्ट असेल, म्हणजे काही बाबा वॉटर स्टोअर करण्यासाठी जो काय आपला स्टोरेज टँक वगैरे आहे त्याचं व्हॉल्यूम काय, म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी जे आहे ते किती मावतंय. जर काय समजा 1 मीटर क्यूब व्हॉल्यूम असेल एखाद्या टँकचं, तर आपण काय म्हणतो की बाबा 1000 लिटर पाणी मावतंय त्याच्यामध्ये. तर असं किती मीटर क्यूब व्हॉल्यूम आहे किंवा किती सेंटीमीटर क्यूब व्हॉल्यूम आहे त्याच्यानुसार आपण काय करू शकतो, तर त्यांच्या क्वांटिटी ज्या आहेत त्या डिटरमाइन वगैरे करू शकतो. दीज आर दी सम डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. ओके, देन टू प्रिपेअर अ मॅप ऑफ अ कंट्री ऑफ detailed location of cities, towns, villages and major roads. Okay, here for the preparation of the map of the country, means in that country whatever things are there, means maybe different cities, villages are there, or maybe in that artificial features are there or man-made. Artificial, that is nothing but the man-made features are there or natural features are there. In natural features, there is the hill, then after that valley, river. Okay, so these are the natural features are there. To locate these natural features, surveying is applicable, as well as whatever buildings are there, or we can say temples, or whatever roads are there, these are the man-made features or artificial features are there, to show their locations. Okay, for that purpose also it is required. Then after that, to prepare the engineering detailed plans and sections of various
sections such as roads, railways, bridges, dams, and other structures. Next objective of surveying is to prepare the detailed plans and sections. Okay, here whatever sections are there, through sections we can easily identify what kind of material we are going to use for the construction of a particular element of that structure. Okay, means whatever section line is there, from which point section line is passing, or whatever elements are there cutting by the section line, we have to show what kind of material is to be used or used for the construction of that particular element. Okay, so to prepare the detailed plan as well as section for different civil engineering structures or other engineering structures also. Okay, maybe in that roads, railways, bridges, dams, and other structures. Then next objective is there, that is nothing but the to prepare a topographical map showing details of hills, valleys, and rivers. Okay, means whenever we need what kind of topography is there in a particular region. Okay, so to prepare the topographical map of that particular region, surveying is required, as well as another applications are there of the surveying, that is whenever we have to determine the position in between 2 points. Then after that whenever we have to determine the slope in between 2 points. Okay, जे काही 2 पॉइंट आहेत त्याच्यामधला स्लोप किती आहे ते डिटरमाइन करण्याचं काम असू द्या, किंवा to fixing the alignment of the road project, or we can say different type of project related to the civil engineering. Maybe in that a road is there, railway line, bridges, dams are there. Okay, हे जे काही वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहेत त्याची सेंटर लाईन फिक्स करण्याचं किंवा त्याची अलाइनमेंट फिक्स करण्याचं काम पण आपण सर्वेइंग मध्ये करतो. Okay, then after that, suppose we want to know the topography of the river bed. Okay, जी काही रिव्हर आहे आपली नदी आहे त्याचं जे काही बेड आहे त्याची टोपोग्राफी काय आहे, की बाबा कुठं खोलगं आहे किंवा कुठं चढ आहे वगैरे काय, किंवा त्याचं नेचर काय आहे, त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण काय करतो तर सर्वेचा वापर करून इझिली डिटरमाइन करू शकतो. किंवा एखादा आपल्याकडं तळ वगैरे असते बघा. ओके, तर त्या तळ्यामध्ये किती पाणी जे आहे ते मावू शकते, ह्या गोष्टी पण इझिली डिटरमाइन करू शकतो बाय डुईंग सर्वे. किंवा त्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतंय तर मग कंटूर मॅप प्रिपेअर करायला जायला लागतंय. कंटूर इज नथिंग बट इट इज एन imaginary line which joins or which connects the contour is nothing but it is an imaginary line joining to the equal RL point. RL is nothing but the reduced levels. Okay, जर काही समजा तुम्हाला RL reduced level म्हणजेच काय, व्हर्टिकल हाईट किंवा व्हर्टिकल डिस्टन्स, त्यालाच काय म्हणायचं RL. जर काही समजा आपण कन्सिडर केलं की बाबा इथं एक ऑब्जेक्ट आहे. ओके, हा एक ऑब्जेक्ट आहे, इथं एक आपण डॅटम लाईन कन्सिडर केली, रेफरन्स लाईन कन्सिडर केली, इथून ते इथपर्यंत जे काही व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे त्या इथं दिसते का? Okay, suppose this is an object, and here if we are going to consider this is the horizontal line. Okay, or we can say reference line is there. From that reference line, whatever points are there here, okay, are situated at same level, or we can say at the same height. Maybe we can consider here whatever the points are situated at a 5 centimeter distance from this datum line. Okay, just we have to mark these points and we have to connect these points. Okay, then whatever line we are getting, that line is nothing but the कंटूर लाईन. कंटूर लाईन कशाला म्हणायचं की बाबा सेम हाईटचे जे काही पॉइंट आहेत ते कनेक्ट करणारी जी काही लाईन आहे त्याला काय म्हणायचं, कंटूर लाईन म्हणायचं. ओके, अँड इट हॅज डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर देअर टू नो द फीचर्स, व्हॉट काइंड ऑफ फीचर्स आर देअर, or how to read that contour map. We should know the
कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट कंटूर्स. ओके, हे जे काही कंटूर तुम्हाला सांगितलं, ह्या लाईन ज्या आहेत त्या डिस्टन्स एक 50 मीटर वरती घेतलं, 100 मीटर वरती घेतलं, 150 मीटर वरती घेतलं, आणि ह्याच्यामधलं जे काही इंटरव्हल असते ते कधीही व्हॅरी होत नाहीये. 50 मीटर घेतलं तर 50 मीटरनीच व्हॅरी होत राहणार आहे. ओके, म्हणजे ते शोन करत असताना 50, 100, 150, 200 किंवा इतर मग 20, 30, 40 या पद्धतीनेच व्हॅरी होत राहते ते. आणि त्याच्यामध्ये नंतर पुन्हा काय राहते बघा, वेगवेगळ्या ह्या ज्या काही लाईन्स आहेत, आता कुठं लाईन ज्या आहेत त्या क्लोजली स्पेस्ड असतील, कुठं वाईडली स्पेस्ड असतील. ओके, तर त्याच्यानुसार त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक ज्या आहेत त्या ठरलेल्या आहेत. वाईडली स्पेस्ड असल्या की तिथला स्लोप जो आहे तो कमी आहे बाबा, जेंटल स्लोप आहे. जर काही क्लोजली स्पेस्ड असतील तर मग तिथं स्टीप स्लोप आहे. किंवा मग जर काही ह्या कंट्रोल लाईन ज्या आहेत त्या एकमेकाच्या जवळ क्लोज्ड लूप फॉर्म मध्ये आहेत आणि त्यांचे जे काही आरएल आहे, रिड्युस्ड लेवल जी आहे ती जर काही समजा आतमधल्या साईडला जर काही त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती इन्क्रीजिंग होत असेल तर तिथं हिल वगैरे आहे, किंवा कमी कमी होत असेल आतमधल्या साईडला तर व्हॅल्यू वगैरे आहे. या पद्धतीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तो पार्ट जो आहे तो रिमूव्ह केलेला आहे तुमच्या सिलेबस मधून, परंतु जस्ट टू गेट नो अबाउट द कंटूर्स. ओके, जस्ट आय टोल्ड यू. तर ते जे काही कंट्रोल मॅप वगैरे आहेत ते प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागते, तर सर्वेचा वापर करायला लागतोय. ओके, सो दीज आर दी objectives or purposes are there of the surveying. Next point is there, that is nothing but the principles of surveying. Okay, here two types of principles are there. One is to work from whole to the part, and second one is to locate a point by taking two independent measurements from known points. Means we have to locate a point from two known points by taking two independent measurements. That is the second principle of surveying. Okay, so here we will discuss one by one. Firstly, we are going to discuss about the to work from whole to the part. Okay, so in this suppose this is an field. Okay, and we want to measure the area of field. आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या फील्डचा एरिया मेजर करायचा आहे, किंवा आपल्याकडे ही शेत जमीन आहे, ह्या शेत जमिनीमध्ये काय करायचंय, तर आपल्याला जे काही वाटण्या आहेत, हिस्सेदारी आहे, ते आपल्याला काय करायचे, विभागून द्यायचे. ओके, इन दॅट केस इफ वी गो work from part to the whole, then what will happen here, whatever area, whatever the actual field area is there, it will be same. ओके, जर काही समजा इथं 10 एकराचा गट वगैरे असेल काहीतरी, आपण कन्सिडरेशन करूया, तर हे 10 एकर भरायला पाहिजे. टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट और पार्ट टू दी होल असू द्या, आपला काय 10 एकर भरायला पाहिजे तिथलं. त्यावेळेस जर काही समजा आपण काय केलं की तुकडे तुकडे मोजत गेलो असे काहीतरी, इफ वी गो फॉर फ्रॉम पार्ट टू दी होल, ओके, then at the time of measurement, if any kind of error is there in devices or measuring equipments, then what will happen here, whatever error is there, it will get accumulated. म्हणजे जस जसं आपण ह्या सेंटर पॉइंट पासून किंवा इथून आपण जस जसं बाहेरच्या साईडला मोजत जाऊ, तोच तसं काय होणार आहे, तो त्या इक्विपमेंट मधला एरर जो आहे तो अक्युमुलेट होत जाणार आहे. म्हणजेच काय होत जाणार आहे, ऍडिशन होत जाणार आहे. एकतर पॉझिटिव्ह डायरेक्शनने ऍडिशन होईल किंवा एकतर निगेटिव्ह डायरेक्शनने ऍडिशन होईल. जर काही समजा माझ्याकडे हा एक पेन आहे, ओके, ह्या पेनचं आपण काय कन्सिडर केलं की बाबा एक मेजरमेंट साठी आपण वापर लागलोय, पेनचा वापर करायला लागलोय. ओके, ह्याची लेंथ जी आहे ती समजा एक 10 सेंटीमीटर आहे. ओके, ह्या पेनचा वापर करून मी एक ठराविक गोष्ट मेजर करणार आहे. जर काही समजा ह्या पेनचं टोपण जे आहे ते निघून पडलेलं असेल तर त्याची लेंथ जी आहे ती कमी झाली. स्टँडर्ड लेंथ जी आहे ह्या पेनची किती आहे बाबा, 10 सेंटीमीटर.
टोपण निघून पडलं म्हणजे काहीतरी 9 सेंटीमीटर पर्यंत त्याचं डिस्टन्स राहिलेलं असणार आहे, किंवा हे टोपण लावत असताना इकडल्या साईडला लावलं, पाठीमागच्या साईडला लावलं, म्हणजेच काय झालं बघा, ह्याच्यामध्ये डिस्टन्स जे आहे ते व्हॅरी झालं, स्टँडर्ड पेक्षा एकतर कमी असणं किंवा जास्त असणं. जर काही समजा स्टँडर्ड पेक्षा कमी असेल तर मेजर्ड केलेलं डायमेन्शन जे आहे ते जास्त असणार आहे ऍज कम्पेअर टू ऍक्च्युअल वन, आणि जर काही समजा स्टँडर्ड पेक्षा जास्त लेंथ असेल तर मेजर केलेलं डायमेन्शन जे आहे ते काय पडणार आहे आपल्याला, कमी असणार आहे. ओके, ऍज कम्पेअर टू द ऍक्च्युअल वन. ओके, तर हे जे काही एरर असणार आहेत मेजर करत असताना एरर कसे येतात बघा, याच्यामध्ये एकतर आपण टेपचा वापर करतो किंवा एकतर मेट्रिक चेनचा वापर करतो. टेप तुम्ही सगळ्यांनी बघितलेला असेल. ओके, तर त्या टेप मध्ये काय होतं, कधी कधी जर काही समजा ब्रेक झालेला असेल टेप, तिथे एखादं जॉईन वगैरे केलेला असेल तो टेप, तर ती मधला पार्ट जो आहे तो तसाच जातोय, किंवा ज्या वेळेस आपलं स्टार्टिंगचा पॉईंट जो आहे, स्टार्टिंगला समजा काहीतरी ब्रेक झालेला असेल, तिथे गाठ मारली असेल, तिथून मग नंतर पुन्हा आपण कन्सिडरेशन करत असताना 1 मीटर किंवा 1 फुटापासून कन्सिडर करतोय. मग ज्यावेळेस आपण ते काउंट करतोय त्यावेळेस काउंट करत असताना ते 1 मीटर किंवा 1 फूट जे आहे डिस्टन्स, ते त्याच्यामधनं रिमूव्ह करायचं किंवा ऍड करायचं, हे जे आहे त्या गोष्टी सगळ्या विसरून जातोय आणि डायरेक्टली आपण 100 फीट कन्सिडर करतोय. ओके, 100 फीट मेजर केलं, पण ऍक्च्युअल मेजरमेंट कितीचं आहे, 99 आहे, बरोबर आहे की नाही. मग त्यामुळे हे जे काही फील्ड आहे याच्यामध्ये एकतर कमी आपल्याला एरिया मिळते किंवा एकतरी आपण लोकांच्या एरियामध्ये एनक्रोच होतोय. मेजर करताना आपण मेजर केलं किती म्हणतोय आपण, 10 एकरच आहे असं मेजर करतोय, परंतु ड्यू टू द फॉल्टी डिव्हाइसेस आपल्याला मेजर केलेलं जे काय ऍक्च्युअल फील्ड जे आहे ते कमी मिळणार आहे किंवा मग एकतरी जास्त मिळणार आहे. म्हणजेच काय होतंय, इफ वी गो फॉर वर्क फ्रॉम पार्ट टू दी होल, वॉट एव्हर error is there, it will get accumulate in any direction, maybe in a clockwise direction, or maybe in a positive direction, or maybe in a negative direction. To prevent the accumulation of error, we have to avoid the work from part to the whole. Okay, instead of that we have to go for work from whole to the part. Okay, so here in work from whole to the part, firstly we have to mark the points on the outer periphery. Okay, means ही जी काय आपली आउटर पेरिफेरी वगैरे आहे किंवा जी काय फील्ड आहे त्याच्यावरती काय करायचे, आपल्याला असे काही ठराविक पॉइंट जे आहेत ते मार्क करून घ्यायचे. ओके, जेणेकरून टोटल डायमेन्शन जे आहे ते आपलं फिक्स राहील, त्याच्यामध्ये आतमध्ये पण जाणार नाही आणि आपण कुठं बाहेरही जाणार नाही. ओके, मीन्स हिअर फर्स्टली वी हॅव टू मार्क दी पॉइंट्स ऑन दी periphery of the field. Then after that, whatever field is there, that we have to divide into the big triangles. Okay, then after that we have to go for the division of that field into the big triangles. Then after that, whatever remaining space is there, that is also we have to subdivide into the triangles. ओके, म्हणजे हे जे काय आहे ह्याच्यामध्ये काय करायचंय आता, पुन्हा अजून स्मॉल ट्रायंगल मध्ये आपल्याला काय करायचंय तर त्याचं डिव्हायडेशन करायचंय. ओके, अगेन वी हॅव टू डिवाइड इट इनटू सब triangles. Okay, so due to that what will happen here, whatever error will be there, okay, that error will be in any one of the part, or कुठेतरी थोड्याशा एखाद्या पार्ट मध्ये जो काही एरर आहे तो आपल्याला मिळणार आहे, परंतु टोटल फील्ड जे आहे ती सगळं जे काही मेजर करतोय ते बरोबर मेजर करणार आहे. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय सांगतंय, ट्रायंगललाच का जायचं, तर ट्रायंगल इज वन ऑफ द सिम्पलेस्ट जॉमेट्री. ओके, ह्याच्यामध्ये काय बघा, एक लेंथ आणि आपल्याकडे एक अँगल असेल तर आपण ट्रायंगल कंप्लीट करू शकतो किंवा त्याचा एरिया डिटरमाइन करू शकतो, किंवा दोन साइड माहिती असतील तरी आपण काय करू शकतो तर त्याचा
एरिया जो आहे तो क्षेत्रफळ जे आहे ते डिटरमाइन करू शकतो. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रायंगल मध्येच डिव्हायडेशन करायचं आहे. अँड ट्रायंग्युलेशन इज द प्रिन्सिपल ऑफ कसं तरी सर्वेइंग. ऑल्सो वी कॅन कॉल सर्वेइंगच. ओके, सर्वेइंगच ते प्रिन्सिपल आहे असं पण म्हणू शकतो आपण, ट्रायंग्युलेशन. ओके, so whatever field is there, that we have to divide into the number of big triangles. Then after that we have to divide it into the small triangles, small and small triangles, and then we have to measure the dimensions. ओके, ह्याच्यामध्ये काय कुठले तरी 2 डायमेन्शन झाले की आपण काय करू शकतो, त्याचा एरिया डिटरमाइन करू शकतो. आणि नंतर कोणाचं सगळ्यांचं जे काय हे एरियाज आहेत, A1 A2 A3 A4 A5 A5 A6 असे हे जे काय आहेत त्याला नॉमेनक्लेचर देऊ शकतो आपण. नंतर पुन्हा त्याचा जो काय एरिया आहे A1 प्लस A2 प्लस A3 हे करून नंतर पुन्हा टोटल फील्डचा एरिया जो आहे तो आपण काय करू शकतो तर डिटरमाइन करू शकतो. इन दॅट वे वी हॅव टू गो फॉर दी टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट. ओके, to work from whole to the part, this is the main principle of surveying. Here the entire plot will be divided into smaller triangles and the area will be surveyed from the boundary to the innermost triangle. The purpose of working from whole to part is to localize the errors and to control the accumulation of the error. Okay, here to minimize the error we have to go for to work from whole to the part. Okay, are you getting? समझते का रे? Yes sir. Then after that next principle is there, that is nothing but the location of a third point with respect to known 2 points. Okay, by doing or by taking 2 any independent measurements. Okay, that is the second principle. झालं का लिहून? We will wait for 1 minute. Next principle is there, that is to locate a point by taking measurements from 2 reference points. Okay, here whatever second principle is there of the surveying, that is to locate a point from 2 known points, by taking 2 individual measurements. That is the second principle of surveying. Here we have 2 points. Okay, if we consider here, this is the point A and here point B is there. Okay, this is the A and this is the B point. Okay,
We know the relative position of point A with respect to point B. ह्या दोन पॉइंट मधली जी काही रिलेटिव्ह पोझिशन आहे, म्हणजे बाबा हे पॉइंट ए जो आहे तो बी पासून किती डिस्टन्स वरती आहे किंवा ए पासून बी जो आहे तो किती डिस्टन्स वरती आहे हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, नाउ वी हॅव टू लोकेट थर्ड पॉइंट. आपल्याला काय करायचं आहे, तिसरा पॉइंट जो आहे तो काय करायचा आहे, लोकेट करायचा आहे विथ रिस्पेक्ट टू these two known points by taking any two individual measurements. Okay, so what are the ways? If we consider here, point A is here, okay, and we know the distance in between point A and B. Okay, so we have to locate point C. What are the ways to locate point C? By taking two independent measurements. कुठले कुठले दोन मेजरमेंट्स घेऊन आपण ड्रॉ करू शकतो बघा. हे पॉइंट सी जो आहे तो लोकेट करू शकतोय by measuring the distance AC. Okay, this is the one thing, and second thing is by measuring the angle BAC. एक अँगल BAC मेजर करून आणि नंतर पुन्हा AC डिस्टन्स मेजर करून आपण काय करू शकतो, सी ची पोझिशन जी आहे ती फिक्स करू शकतो. इन अ सिमिलर वे, बाय मेजरिंग द डिस्टन्स BC, by measuring the distance BC and angle ABC. हा जो काही अँगल आहे ABC तो पण मेजर करून काय करू शकतो आपण, डिटरमाइन करू शकतो. नेक्स्ट, then by dropping perpendicular from point C on AB, so whatever new point is there we will consider as a D. Okay, by measuring DC and AD as well as by measuring DC and BD. Okay, एक तर हे BD डिस्टन्स मेजर करून आणि DC डिस्टन्स मेजर करून पॉइंट C जो आहे तो लोकेट करू शकतो, किंवा AD मेजर करून DC मेजर करून आपण लोकेट करू शकतो. अदरवाइज by measuring the distances AC and BC. ओके, AC डिस्टन्स आणि BC डिस्टन्स मेजर करून पण करू शकतो, किंवा बाय मेजरिंग द अँगल्स ABC and BAC. हे दोन अँगल जे आहेत BAC अँगल मेजर करून आणि ABC अँगल मेजर करून काय करू शकतो, हा थर्ड पॉइंट जो आहे तो आपण लोकेट करू शकतो. ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रिन्सिपल ऑफ सर्वेइंग. Two control points are selected in the area and the distance between them is measured and plotted on a paper. All other points are marked based on these 2 points. Sequence.
Is it over? Next point is there. That is nothing but the classification of surveying or types of surveying. Classification of surveying or types of surveying. Here, basically two main types are there of the surveying, and other types are also there based on the what kind of material, what kind of instrument we are going to use for doing the surveying. Maybe in that tachometric surveying is there, plane table surveying is there, chain surveying, then after that compass surveying. Okay, chain and compass surveying. So these are the different classification of surveying is there based on the what type of instrument we are going to use for the doing survey. Okay, then after that another type of classification is there of the surveying based on the purposes. ओके, म्हणजे कुठला पर्पज जो आहे तो फुलफिल करण्यासाठी आपण सर्वे करतोय त्याच्यानुसार मग ते काय तर तिथं टाइप्स ऑफ सर्वे आहेत. मे बी जिओडेटिक सर्वे इज देअर, देन आफ्टर सॉरी मे बी that 4 types are there. Cadastral survey is there, then after that city survey, and I'm not remembering other tools. Okay, but we have to focus on these two only, plane surveying and geodetic surveying. Okay, because of these are the two basic types of surveys are there. One is the plane surveying and second one is the geodetic surveying. Okay, so here these type of surveyings depends upon the how much area we are going to considering for doing survey. Okay, means here whatever plane surveying is there, in this we are considering the area of field less than 260 square kilometers. If we have to do the survey and field area is less than 260 square kilometer, then we have to go for the plane surveying. Otherwise, we have to go for the geodetic surveying. Okay. Firstly, we will discuss about the plane surveying. The Earth is assumed to be spheroid in a shape. In a plane surveying, the curvature of the Earth is neglected. Assuming the Earth's surface is plane and the line joining 2 points on the surface is considered as a straight line, and the triangle joining any 3 points as a plane triangle. Means whatever plane surveying is there, basically we go for the plane surveying whenever we have to do the survey of a field less than 260 square kilometer, and in that we are going to consider whatever field is there or whatever Earth surface is there, it is a plane. Means whenever we are going to consider any 2 points on the Earth surface, okay, then whatever line joining to these points is a straight line. हे जे काही 2 पॉइंट आहेत त्याला लाईन जॉईन करणारी जी आहे ती कशी आहे, स्ट्रेट लाईन आहे असं प्लेन सर्वेइंग मध्ये कन्सिडर करतो. Okay, then after that if we consider any 3 points, then if we try to connect these 3 points, whatever triangle we are getting is will be a planar triangle like this. Means whatever summation of internal angles are there will be exactly 180 degree.
त्यामधले जे काय अँगल्स आहेत हे अँगल्स आपण जर काय मेजर केले तर त्याची समेशन जे आहे ते आपल्याला एक्झॅक्टली 180 डिग्री मिळते. ओके, बट in case of geodetic surveying we are considering the curvature effect of the earth. प्लेन सर्वेइंग मध्ये आपण जी काय अर्थ आहे त्याचा कर्वेचर इफेक्ट कन्सिडर करत नाही, परंतु जे काही जिओडेटिक सर्विंग आहे त्याच्यामध्ये आपण कर्वेचर इफेक्ट ऑफ द अर्थ वी आर गोइंग टू कन्सिडर इट. ओके, and such type of survey is useful whenever we have to do the survey of more than 260 square kilometer area. Okay, and in this case if we have 3 points, okay, and if we try to connect it, then we will get here spheroidal triangle like this. Okay, maybe whatever the summation of internal angles are there, less than 180 degree or more than 180 degree, यांच्यामधले जे काही 3 जे काही अँगल्स आहेत त्याची समेशन जर काय केली तर आपण कधी 180 पेक्षा कमी येईल किंवा कधी 180 पेक्षा जास्त येईल, बरोबर येणार नाहीये, कारण आपण काय करतोय तर ह्याच्यामध्ये कर्वेचर इफेक्ट जो आहे तो कन्सिडर करतो. ओके, समटाइम्स मे बी इट विल लाइक दिस. Okay, so these are the two types of surveyings are there. Okay, okay, is there any issue? Please put your attendance in the chat box. तुमच्यासाठी ऍप्लिकेबल नाहीये. अटेंडन्स मार्क करायचे लवकर लवकर चला. Okay, with this, I will conclude today's session. Thank you one and all for your kind attention, cooperation and patience.